911 vya maambukizi ya korona, huku Mombasa ikiwa na visa 509. Kajiado imeorodheshwa katika nafasi ya 3 ikiwa na jumla ya visa 69, huku Kiambu ikiwa na visa 41 na Busia visa 38. Kenya hadi sasa imeweza kupima watu 74,003. Katibu mwandamizi katika Wizara ya Afya amesema kwamba kuongezeka kwa idadi ya watu ambao wametangamana na wale waliothibitishwa kuwa na virusi vya korona ni idadi kwamba ugonjwa huu umeenea zaidi hapa nchini, na kwa hivyo ni wajibu wa Kenya kufuata maagizo ambayo yametolewa ya kuzuia maambukizi ya ugonjwa wa COVID-19. Purity Musio, Darubini, Nairobi. Karibu tena mtazamaji, utatuia radhi sana katika itilafu ya sauti ambayo tumeweza kuwa nayo hapo awali, lakini nikitizama katika mitandao ya kijamii hapa naona ujumbe wako unajiita Caleb Korir, unasema ugonjwa wa COVID-19 uko nasi, tujihadhari na kufuata maagizo tuliopewa na Wizara ya Afya. Lastborn Titus Hisa unasema wanafunzi wasithubutu kurejea shuleni. Zidi kusema nasi mtazamaji, awamu ya kwanza ya Darubini Ijumaa inakatika ikiwa takriban dakika 9 baada ya saa 1 kamili saa za Afrika Mashariki. Usiende mbali kwani bado tuna taarifa kemkem. From suitably qualified candidates to fill the positions of Registrar of Political Parties and Assistant Registrar of Political Parties. Details can be obtained at www.publicservice.go.ke. All applications should be submitted to the Secretary or Chief Executive Officer Public Service Commission, P.O. Box 30095 Nairobi, or online at registrarpp20@publicservice.go.ke on or before 2nd June 2020. Those who had applied earlier need not to reapply. Who choose to read their Bible daily, they become wiser and they become stronger than the people who don't read their Bibles. So when you choose hard, difficult things, you become a natural leader. He brings us to church to introduce to us another higher level of relationship that is called a faith relationship. You are also a solution to somebody else's problem. You cannot be the only problem all the time. Join Pastor Jimmy Masharia on the Master's Touch this Sunday from 8 a.m. on KBC Channel 1. On the next episode of Corner. I am the one who bid for you. What if I want something else? It's not in her character at all. And why are you saying she's hiding something? She is never this distant. I had to fight Aji, Wangoi, we always want to talk. Maybe she needs some time to think. Why the sudden change of heart? You underestimate the kind of man I am. Secrets are bad for any relationship. And I hope you're not thinking of coming clean to Wanjala. Next on. Usiache mbachao kwa msala upitao. Sasa mbachao na msala ndio upi hapa? Mnajua umenielewa barabara kabisa. Huko. Jamani Masudi, tena huna aibu ukisema hilo kabisa. Kumbuka, leo ni mwenzako, kesho wewe. Mwambie Aisha. Mwambie hasa Masudi hakuna mtu atakaye kufungiwa katika kituo cha polisi na kuambia. Mombasani mna vituko, Mombasani mna vituko. Mombasa kuna vituko. Nzomo ana vituko. Nifanye nini huyu Nzomo jamani? Nifanye nini? Tujali kazi zenu Je, ungependa kujua jinsi ninavyojizuia kuambukizwa au kuambukizana virusi vya korona? Ni rahisi. Mwanzo, ninaziendesha shughuli zangu zote za kikazi na hata za kibiashara kutoka papa hapa nyumbani kwangu. Baadaye, ninaitunza mwili wangu vyema kwa kuiweka katika hali iliyo sawa kupitia mazoezi ya mara kwa mara na pia lishe bora.
Mwishowe, ninaungana na jamii yangu pamoja na marafiki zangu kupitia njia ya simu au mtandao ili kuzuia dhiki na upweke wakati huu mgumu. Kumbuka, haijalishi kama uko na virusi vya korona au la, salia nyumbani, uokoe maisha. Kumbuka mtazamaji, unaweza ukapata taarifa zetu maridadi kabisa kupitia tovuti yetu ya www.kbc.co.ke. Na polisi katika kaunti ya Kiambu wanatumia teknolojia kutekeleza marufuku ya kutotoka au kuingia katika kaunti ya Nairobi ili kuzuia maambukizi ya virusi vya korona. Lamek Malagai anayesimamia operesheni katika kizuizi cha barabarani cha Kilimambogo kwenye barabara kuu ya Thika amesema teknolojia hiyo mpya imewawezesha kuwatia mbaroni watu wanaokiuka masharti ya serikali. Huku nchi hii ikiendelea kushuhudia ongezeko la maambukizi ya ugonjwa wa COVID-19, huduma ya taifa ya polisi sasa inatumia teknolojia kufuatilia wale wanaojaribu kuingia na kutoka eneo la jiji la Nairobi kinyume cha sheria. Kwenye kizuizi cha barabarani katika sehemu ya Kilimambogo huko Thika, kaunti ya Kiambu, maafisa hao kutoka kitengo cha polisi cha kulinda mipaka wanatumia roboti zinazotumia kiunga mbali kufuatilia shughuli za usafiri kwenye barabara kuu ya Thika Garissa. Iko na camera, very good camera, na tunatuma all around here na inatuonesha mahali ambapo watu wanapita kwa njia za mkato. Lamek Malagia ndiye anayesimamia shughuli katika kizuizi hicho na amesema teknolojia hiyo mpya imewawezesha kuwatia mbaroni watu wanaopatikana wakitumia njia mbadala za kuingia na kutoka eneo la jiji la Nairobi. Hata hivyo kuna wale wachache ambao wanatumia njia za mkato. Maafisa hao tayari wamesema wamefanikiwa kuwakamata waendeshaji kadhaa wa pikipiki ambao wanasubiri kufikishwa mahakamani. Kulingana na polisi, wengi wa wale wanaojaribu kukwepa marufuku ya kuingia wala kutoka eneo la jiji la Nairobi hutumia pikipiki. We have had support ya wananchi ambao wakikuja tukiwaelezea na wakijua wafai kuenda wanarudi. People were predicting by April we will be having 10,000 cases. Today we have only about 1,000. It means all the measures the government has put, the measures of roadblocks like this, the measures of telling people stay home, don't go to churches, don't go to school, the measures of putting the curfew in place, those things are working. Katika kaunti ya Meru, maafisa wa polisi wanaolinda kizuizi cha barabarani katika sehemu ya Keria kwenye barabara kuu ya Chuka Meru jana usiku walinasa basi lilokuwa likisafirisha abiria 33 kutoka Malindi kuelekea Kianjai huko Tigani ya Magharibi, kaunti ya Meru. Kamishna wa kaunti ya Meru Alan Mashari amesema basi hilo la kanisa lilikuwa likisafirisha waombolezaji waliokuwa wakihudhuria hafla ya mazishi katika sehemu ya Kianjai huko Tigani ya Magharibi. We were able to provide transport for the body and facilitate one close relative of the deceased, and we facilitated the transportation of the body to Tigania West, where he will be laid to rest. Haya basi mtazamaji, ikiwa labda ulikuwa unapanga kukwepa kuingia ama kutoka kaunti ya Nairobi, basi jihadhari. Tukisonga mbele ni kwamba Rais Uhuru Kenyatta amekariri haja ya ulimwenguni kuwa na umoja katika kukabiliana na maradhi ya COVID-19, akisema washikadau wote wanafaa kuungana kutatua changamoto zinazotokana na ugonjwa huo. Rais alisema Kenya inafanya kila iwezalo sio tu kupunguza kuenea kwa ugonjwa huo humu nchini, bali kusaidia kanda hii na bara la Afrika kukabiliana na janga hili la kiafya. Rais Kenyatta alisema hayo jana jioni kwenye mkutano ulioandaliwa kwa njia ya video kuhusu ufadhili wa maendeleo kufuatia janga la COVID-19 baina yake na Waziri Mkuu wa Canada Justin Trudeau, mwenzake wa Jamaica Andrew Holness na Katibu Mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres. To address the COVID-19 pandemic and the associated financing needs, each one of us in government and in business
must play their respective roles. Global solidarity is about all of us coming together. Rais alisema kwenye mkutano huo kwamba janga la sasa la kiafya litapunguza ukuaji wa kiuchumi ulimwenguni mwaka huu na kusababisha kudhoofika kwa masoko ya kifedha na tatizo la madeni hasa katika mataifa yanayoendelea. Is likely to fall far below the 2018 levels, and short-term financial market volatility as well as debt risks will rise further, not just for the less developed countries, but also for vulnerable middle-income developing countries, as we have heard from some of our colleagues. Sadly, we have also in the same period witnessed protective trade behavior with direct impact on our exports and therefore our financial capacity to cater for the health and economic needs of our people. We find ourselves in a truly special, historic time. Ili kushughulikia changamoto za kijamii na kiuchumi zinazotokana na janga la COVID-19, Rais Kenyatta alisema jamii ya kimataifa inastahili kulenga utekelezaji wa ruwaza ya Umoja wa Mataifa ya mwaka 2030 pamoja na malengo ya maendeleo endelevu. Times that demand that we focus our energies to the agenda of 2030 and the sustainable development goals that we all passed as the United Nations. This is not, I believe, a time to retreat from this great ambition. In my view, we need to focus our actions on that will help us to first and foremost expand liquidity in the global economy and maintain financial stability to safeguard development gains that we have already achieved. Akizungumza kwa niaba ya Umoja wa Afrika, Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa alisema janga la COVID-19 ni tishio kwa juhudi za pamoja za ulimwenguni katika kuwafikia malengo ya maendeleo endelevu katika mataifa yanayostawi. Katika hotuba yake, Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alitangaza mikakati 6 ambayo alisema itasaidia ulimwengu kukabili athari za janga la COVID-19. Mikakati mingine iliyoangaziwa na Guterres ni kuongeza fedha za maendeleo na kubuni nafasi zaidi za ajira, kupanuliwa kwa kiwango cha matumizi ya fedha na kuboresha ushirikishi wa rasilimali na kuainisha sera za ufufuzi kuambatana na malengo ya maendeleo endelevu. Suleiman Yeri, Darubini ya Channel 1. Na takriban wafanyabiashara 26,000 waliosambaza bidhaa na huduma kwa shirika la vijana wa huduma kwa taifa NYS watalipwa shilingi bilioni 6. Waziri wa utumishi wa umma Profesa Margaret Kobi amesema ni wasambazaji walio na stakabadhi halali za kubaini kuwa waliuza bidhaa kwa NYS ndio watalipwa pesa zao. Kobi alisema madeni yote yanayodaiwa NYS yatatathminiwa na kamati ya pamoja iliyozinduliwa na serikali kuzuia ubadhirifu wa fedha za umma, na ni wale watakaobainika kuwa na stakabadhi halali ndio watapokea malipo yao. Waliofanya biashara halali na shirika la NYS wataanza kupokea malipo yao kuanzia juma lijalo. Akiongea katika makao makuu ya NYS huko Ruaraka wakati wa hafla iliyolenga kutambua juhudi za maafisa wa shirika hilo kwenye juhudi dhidi ya ugonjwa wa COVID-19 kama vile kutengeneza barakoa kwa matumizi ya umma, Waziri wa utumishi wa umma Profesa Margaret Kobi amesema ni jambo la kusikitisha kwamba baadhi ya wafanyabiashara hawajalipwa malipo yao tangu mwaka 2013. The reason why these bills took longer, they had to undergo verification. Most of the suppliers know that when NYS Scandal 2 happened, then all payments were stopped. Kwa sasa wafanyabiashara 26,000 wameidhinishwa kulipwa shilingi bilioni 6 deni wanalodai shirika la NYS. Check your name on the website. If your company is being paid, just wait, because you have given all the details. You will be paid through IFMIS and the money will hit your account by maybe starting from next week. Kama huo ni jina yako, kuna 8 billion ingine ambao tutarelease. Lakini hiyo bado inachunguzwa. Kwa nini tunachunguza? Kwa sababu process mingi hazikufuatilia ile mikakati ya tendering. Kulingana na Wizara ya Utumishi wa Umma, visa vya madai ya ulaghai katika taasisi hiyo vilisababisha kucheleweshwa kwa fedha hizo na kwamba mikakati kabambe imewekwa kuziba mianya iliyokuwa ikitumika na walaghai kupora taasisi hiyo. If we remember the National Youth Service 1 and 2, some of the suppliers brought good just by being called on telephone. Or just by coming here and saying, can I bring firewood, and you brought.
So that cannot pass any procurement process. So those bills have been pending, and some of them are about 8 billion. Lakini lazima tuseme ukweli, kuna watu walikuwa wamesupply vitu kwa NYS na wamekaa miaka mingi bila kulipwa kwa sababu ya shida ambayo ilikuwa kwa NYS. Sisi tumetransform NYS. Tumeitoa mahali ilikuwa na mahali iko saa hii, pesa kupotea NYS itakuwa ngumu sana. Sioni ikifanyika. Kama sehemu ya juhudi za kusaidia vita dhidi ya virusi vya corona, NYS kufikia sasa imetengeneza barakoa milioni 1.7. Wizara ya Jinsia pia imetoa shilingi milioni 690 na milioni 255 mtawalia kuwanufaisha wanawake, vijana na watu wenye ulemavu nchini. Kamchemenza, Darubini ya Channel 1. Na visa vya kujifungua mtoto aliyefariki mara nyingi husababisha hisia mseto kwa wale ambao wanapitia hali hiyo, hususan wamama wanaojifungua. Lakini virusi vya corona vinapojiri kuzidi humu nchini, sintofahamu inazidi kuzuka kuhusiana na jinsi kina mama ukabiliana na changamoto hii. Katika ripoti hii leo, mtazamaji, tunaangazia ripoti na jinsi wamama hao hupitia katika hali hiyo. Katika Wizara wa Afya tunahimiza kuwa wakati wa kuzaliwa wakati hiyo kamba ya umbilicus inapokatwa, unapaka dawa inaitwa chlorhexidine gel, na hii dawa inapakwa kwa kitovu cha mtoto kila siku hadi siku 7 zitakapokamilika ama kitovu cha mtoto kitakachoanguka. Na tena kuzuia maradhi, mtoto mchanga kupata maradhi, tunahimiza wamama wazingatie usafi. Njia za kuzingatia usafi ni kuosha mkono na sabuni na maji kabla ya kumshika mtoto, baada ya kumshika mtoto, baada ya kumbadilisha mtoto. Karibu. Lakini sasa tuangazie ripoti ya fulusi, ambapo serikali imetamatisha rasmi kandarasi ya mradi wa kilimo cha unyunyiziaji mashamba maji ya Galana Kulalu baina yake na kampuni ya Green Arava baada ya mazungumzo kati ya Kenya na Israel kusambaratika. Halmashauri la kitaifa ya kilimo unyunyiziaji mashamba maji sasa inatafuta shilingi milioni 600 kutoka hazina kuu kukamilisha mradi huo wa Galana Kulalu ambao utekelezaji wake ulikuwa umefikia asilimia 85 kunradhi. Taarifa kamili ni mseto wa biashara. Utekelezaji wa mradi wa kilimo wa Galana Kulalu katika ardhi ya ekari 10,000 ulipasa kugharimu shilingi bilioni 7.3. Hata hivyo, mradi huo ambao ulipaswa kuzinduliwa miaka 3 iliyopita umefikia asilimia 85 ya utekelezaji wake baada ya ubishi kutokea kati ya mkandarasi wa mradi huo Green Arava na halmashauri ya ustawishaji kilimo cha unyunyiziaji mashamba maji kuhusu masharti ya mkataba na kusababisha kusitishwa kwa mradi huo. Juhudi za kutatua mzozo huo zimegonga mwamba baada ya maafisa wa halmashauri ya kilimo cha unyunyiziaji mashamba maji kusema kuwa wakandarasi wapya wataajiriwa kukamilisha mradi huo kwa gharama ya shilingi milioni 600. Contract. The initial funding that we had was also severed, of course, because it could not go on. We are now relying on our own exchequer to be able to develop what we can. And there isn't much to develop really other than the infrastructure. Wakati huo kampuni ya Huawei imesitisha utumizi wa huduma za Google Play Store katika simu zake za rununu na badala yake itatumia huduma ya App Gallery. Mabadiliko hayo yamedhihirika kwenye simu mpya ya Huawei aina ya Nova 7i iliyozinduliwa humu nchini ikiwa na muundo wa aina yake, kamera nzuri na betri kubwa inayofurahiwa na vijana wanaopenda michezo ya rununu na kunakili pia picha za hali ya juu. Today we are launching the Nova 7i into the Kenyan market and it's going to make a difference to our consumers into the Kenyan market in terms of photography. It is equipped with 6.4
inches. Tuingie viwanjani mtazamaji, ambapo Mkenya Lawrence Cherono hatatetea taji yake ya marathoni ya Boston mwaka huu baada ya waandalizi kutangaza kuwa mbio za marathoni hiyo zimetupiliwa mbali kwa mara ya kwanza katika kipindi cha miaka 124 kwa ajili ya hofu ya kusambaa kwa virusi vya corona. Tarehe 20 mwezi Aprili hadi tarehe 14 mwezi Septemba. Hata hivyo mtazamaji, mjumbe mkuu wa marathoni ya Boston Marty Walsh alisema kuwa mbio hizo hazingeandaliwa mwaka huu kwa ajili ya hofu ya kusambaa kwa virusi hivyo. Marathoni ya Boston ni mojawapo ya mashindano ya riadha yenye hadhi kubwa duniani tangu mwaka 1997. Na mtazamaji, kufikia hapo sina la ziada ila kulikunja jamvi la Darubini hii leo, ikiwa tarehe 29 mwezi Mei mwaka 2020, na labda tu kudurusu baadhi ya jumbe zenu hapa. Anthony Marshall unasema wanafunzi wabakie nyumbani hadi hali ama virusi vya corona vipungue. Unajiita Barbara K unasema nafuatilia Darubini ukiwa Nyeri. Alafu Caleb Koriri ukiwa Machakos unasema ugonjwa wa COVID-19 uko nasi, tunafaa kujifunza kuishi nayo. Alafu ya mwisho hapa ni Lastborn Titus Hisa, wewe pia unachangia kauli yako ukisema kwamba hamna haja ya wanafunzi kurejea shuleni. Sina la ziada ila kutoa shukran jazila kwa wale wote waliofanikisha matangazo haya. Mimi naitwa Ben Chumba, kwa heri, uwe na heri, lakini kwanza hii hapa taarifa ama ripoti ya hali ya hewa. Shukran Chumba. Naitwa Marie Yambo, popote ulipo natumai usalama salmin. Ingawaje sio salama kwa baadhi ya wakazi wa maeneo ya Garissa kufuatia mafuriko yaliyosababishwa na kufurika kwa baadhi ya mabawa katika maeneo hayo, ikiwemo bwawa la Masingawan, hali iliyopelekea wakazi kupoteza sio makazi tu bali mali ya thamani nyingi. Na hivyo basi idara ya utabiri wa hali ya hewa inazidi kutoa tahadhari kwa wenyeji wa maeneo hayo kuhamia maeneo salama. Tuangazie sasa hali ya hewa katika saa 24 zijazo, na ni kwamba tunatarajia mvua usiku wa leo katika sehemu za Nairobi, maeneo ya magharibi mwa nchi na vile vile katika sehemu za Turkana, hasa maeneo yanayopakana na Kenya na Uganda. Kesho asubuhi tutaamkia vipindi vya jua katika maeneo mengi humu nchini isipokuwa sehemu za Nairobi, ambapo tunatarajia hali ya mawingu na baridi nyakati za asubuhi. Ifikapo mchana vile vile kutakuwa na vipindi vya jua kote nchini isipokuwa sehemu za magharibi mwa nchi, maeneo ya Kitale, Kakamega na vile vile katika sehemu za Eldoret na Kericho, ambapo tunatarajia mvua kunyesha katika maeneo machache. Kuna uwezekano pia wa mvua katika maeneo machache katika maeneo ya Meru. Viwango vya joto vinatarajiwa kufikia nyuzi 37 katika sehemu za Mandera, 26 katika sehemu za Machakos na Nairobi. Kufikia hapo basi natamatisha utabiri wa hali ya hewa kwa leo. Unaofuata sasa ni hali ya hewa kutoka maeneo mengine ulimwenguni. Usiku mwema. Vera Beauty College. Vera Beauty and Fashion College, with branches in Nairobi, Eldoret, Thika and Meru. Did you know that we are a TVET approved institution? We offer courses in fashion design, interior design in soft furnishing, event decoration, flower arrangement, event planning, hairdressing, barbering and dreadlocks, beauty therapy, makeup, nail technology, spa massages, teaching skills, TOT, solo business management,
and many more. Register now and visit our website on www.verabeautycollege.com. You can also call on 0725 923 550 Nairobi branch, 0728 087 689 Eldoret branch, 0722 227428 Thika branch, 0725 000 706 Meru branch. Vera Beauty and Fashion College, a TVET approved institution. Jelly doesn't like to be tickled, Daddy. What? I'm not your daddy. Stop it, Papa. No, I'm having too much fun. Never seen the gym look this empty. All the boxers needed a break. 2 weeks off for everyone, including Jimmy, if you can believe it. Jimmy? Well, I don't see that happening. What about you? I can't help myself. You work too hard. Someone has to. How's Zonjala doing? One thing I forgot about was his enormous appetite. He's like a vacuum cleaner. Eats everything he can lay his hands on. That's what men do. At this rate, he'll force us to buy the whole supermarket. But it's good to have him home. I think I'll pop in this evening to see how he's doing. Oh, tonight may not be a good night. We have dinner plans. Family dinner? Something like that. Maybe I'll charm my ear in to let him come. I'm in need of a home-cooked meal. It might have to be another night. You know we love having you, but tonight is just family. I get it. I'm still an outsider. Not for long, though. I hope you don't mind me just dropping in like this. I need some company. Karibu. Hapo unakaribishwa wakati wowote. Asante. Kuna chai? Iko, lakini kuna kitu kinaniambia sio chai peke yake iliyokuleta hapa. Niongeleshe. Hakuna mtu anaweza niamini, Auntie Binti. Kukuamini nini? Hakuna. Pati ya Wanjala ilikuwaje?
Kutokuwa kwako hapo kulikuwa very obvious. Kwa nini haukuja? Nilikuwa busy. Busy tu. Hiyo ndio kitu naweza sema. Tuachane na hiyo story. Sasa hiyo itakusaidia na nini? When will you ever have the courage to speak out? To face things? Ulijuaje when it was the right time kwa Uncle Jimmy? Kawaida huwa tunajua tunalotaka. You really believe that? Kitu ambacho tunang'ang'ana nacho ni vipi na lini. Na urumia Amani. What if Wanjala and I don't work out? Yaani mambo yako na Wanjala ni mabaya hivyo tena? Hapana. Sijasema hivyo. Kuna kitu amefanya? Hiyo ni shida yetu. Unamaanisha? Kitambo tungepigana. You know, passionately. Siku hizi hatuna hata hiyo energy. You know, I read somewhere. Watu wakipigana hivyo inamaanisha kuna hope. But mkiacha kupigana, mambo imeharibika. Cold soda, please. Cold soda. Yes, boss. Yes, boss. Yeah, Yongo. Na by the way, siku hizi nakuona unakuya kwa gym sana, eh? It's the highlight of my day. Ah, okay. Na wewe na Wanjala, si mlitoana mbali sana? Mbona wewe hukuenda ukakuwa professional? Well, I wanted to, but lazima ningefikiria juu ya family. Especially my dad and the airline business. Ah, okay, okay. Lakini inakuletea furaha, si ndio? Happiness comes at a price. Na singeweza kuafford yangu. Well, I had to be practical. Lakini usinjali kazi. At least mko na Julia huko ndani. All is not lost. Unajua anakaa anakuletea mwangaza kwa siku yako. Well, that's one way of putting it. She's a good lady. She has a lot of things happening poa. Akona good looks. Akona good brains ya akili. Akona good money. If you weren't